El sol de la mañana apenas asomaba. Sobre el horizonte cuando la diare. Sofía Morales corrió a través de las puertas de vidrio cordiales del aeropuerto internacional de Ciudad Juárez. Su maleta de mano traquetía detrás de ella, las rutas ambando contra el piso pulido. A sus 48 años, Sofía había perfeccionado el arte de parecer tranquila incluso cuando su corazón latía con fuerza. Su blusa de seda color crema mantenía impecable bajo un blazer azul marino entalado, y su cabello natural, peinado en intrincados giros, enmarcaba su rostro como una corona. Solo el le pligante sus se delataba su preocupación. Estaba llegando demasiado justo para su vuelo a Monterrey. Hola amigos, si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a dar like a este video y suscribir al canal para ayudarme a traer más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribers ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. No se suponía que debía comenzar así. Su alarma la había traicionado, permaneciendo en silencio mientras ella dormía de más. Un era raro en alguien que vivía con precisión. Ahora, con menos de una hora antes del abordaje, ese ebrio pasó entre la terminal bulliciosa, esquivando viajeros y sus maletas repletas. El olía café y combustible para aviones, y el murmullo de los anuncios resonaba por encima. La mente Sofía corría con las implicaciones de este viaje. Una conferencia magistral en el Congreso Internacional de Neurocirugía en Monterrey, donde presentaría una técnica revolucionaria para cirugías cerebros pediátricas. 15 años de investigación, incontables noches en vela y una promesa de cambiar vidas jóvenes, traducen justa a este momento. Luego el mostrador de registro de Aeroméxico, recuperando el aliento. Siguiente, por favor. Llama una mujer de aproximadamente la edad de Sofía, con una placa que decía Daniela. Sofía dio un paso al frente, mostrando una sonrisa profesional. Buenos días. Registro para el vuelo 472 a Monterrey. Los dedos de Daniela danzaban sobre el teclado. Sus ojos se movían hacia la pantalla. Diare, Morales, la tengo justo aquí. ¿Puedo ver su identificación, por favor? Sofía entregó su licencia de conducir, notando la breve pausa de Daniela al comparar la foto con la mujer frente a ella. Era un momento familiar. Y esa pequeña vacilación cuando alguien asociaba a la diare. Morales con la mujer negra que tenía delante. Sofía lo había visto mil veces, pero mantuvo firme su sonrisa. Gracias, diare. Morales, dijo Daniela, devolviendo la licencia junto con el pase de bordo. Buenas noticias. Ha sido ascendida a primera clase hoy. Asiento 2A. Los miembros Diamante reciben tratamiento prioritario. Sonrió cordialmente, notando el estatus elite de Sofía en el sistema. El abordaje comienza en 30 minutos en la puerta C14. Eso es maravilloso. Gracias, Daniela, respondió Sofía, guardando el pase de bordo en su portapasaporte. Un peso se levantó de sus hombres. El vuelo de casi 5 horas sería ahora más cómodo, un pequeño regalo antes de su gran presentación. Necesitaría estar lúcida para la conferencia magistral de mañana, donde revelaría una técnica que reduce el tiempo de recuperación en cirugías cerebros pediátricas en un 60%. Miles de niños podrían beneficiarse. Niños como los que vea en su clínica cada semana, luchando por su futuro. Mientras Sofía se dirigía hacia seguridad, revisó su teléfono. Un mensaje de texto de su hija Zoe, estudiante de segundo año en una universidad en Ciudad de México, iluminó la pantalla. Suerte, mamá. Vas a regresar.
Oyala pudera vert briller. Te amo. Sofia Sanrio, escribiendo. Gracias, mi amor. Concentrate en tus exámenes. Te llamo por FaceTime después del discurso. Te amo más. Guardo el teléfono en su bolsillo y unio a la fila rápida de seguridad, agradecida por ese pequeño privilegio. Detrás de ella, un hombre agobiado batallaba con sus pertenencias mientras intentaba vigilar a una adolescente pegada a su celular. Emilia, por favor, solo aidame 2 minutos, suplicaba, sosteniendo una laptop que tambaleaba en sus brazos. La chica Emilia, apenas levantó la vista, sus pulgares volaban sobre la pantalla. Sofía se giró justo cuando la laptop resbalaba, atrapándola antes de que tocara el suelo. Aquí, déjame ayudar, dijo, sosteniendo la firme mientras el hombre reorganizaba sus bolsas. Gracias, suspiró el alivio reflejado en su rostro cansado. Soy Ricardo, ella es mi hija, Emilia. Señaló a la adolescente, quien hizo un levantamiento antes de volver su celular. Sofía, respondió ella con una sonrisa cálida, viajar es bastante estresante sin necesitar 8 brazos. Ricardo Rio, un sonido agotado pero genuino. Démelo a mí. Normalmente estoy más organizado, pero ha sido una mañana difícil. Algo en su voz sugería que la dificultad no es ilimitada solo a ese día. ¿Viajando a Monterrey? Preguntó Sofía mientras la fila avanzaba. Sí, levo Emilia ver su mamá, dijo Ricardo, bajando la voz. Estamos divorciados, su mamá se mudó al Puerto Bajo hace 2 años. Y es la primera visita. Emilia lanzó una mirada fulminante a su papa. Te oigo, papa. Es mi visita. Tú solo eres el tipo que entrega. El rostro de Ricardo se sonrojó, pero Sofía notó el dolor en sus ojos antes de que lo ocultara con una sonrisa forzada. Cierto, perdón, dijo suavemente. Sofía reconoció el vaivén de la tensión familiar. Ella misma había navegado su propio divorcio años atrás. Se vuelve más fácil, ofreció con una mirada comprensiva. El gesto de gratitud de Ricardo fue interrumpido por una voz fuerte unas filas más alta. Disculpe, esta es la fila de prioridad. Soy miembro platino. Una mujer de unos 60 años, con el cabello rubio tenido perfectamente en conjunto de viaje de diseñador, reprendía a un joven agente de seguridad. Su voz resonaba por la terminal, atrayendo miradas. ¿Sabe cuánto gasto con esta aerolínea cada año? Soltó, su bufanda ondeando mientras agitaba una mano bien arreglada. Señora, esta es la fila rápida, separada de la prioridad de aerolínea. Explicó el agente con calma. Si no tiene fast track en su pase de border. He volado en primera clase desde antes de que tú nacieras, lo interrumpió la mujer, subiendo el tono. Tráeme a tu supervisor. Ahora, Sofía y Ricardo se miraron, compartiendo la mirada universal de vergüenza ajena. Algunas personas, murmuró Ricardo, sacudiendo la cabeza. Hace que uno se pregunte cómo manejan los problemas de verdad, respondió Sofía en voz baja, con la vista fija en la mujer. Ya había visto ese comportamiento antes. Privilegios envueltos en ropa de diseñador, a menudo acompañados de juicios rápidos sobre quien pertenece en ciertos espacios. Tras pasar por seguridad, Sofía revisó la pantalla de salidas. Tenía justo el tiempo suficiente para un café antes del abordage. Mientras caminaba hacia una cafetería, vio a la misma mujer rubia, ahora regañando a un barista. Dije leche de almendra. Esto claramente es leche normal. ¿Estás tratando de arruinarme el día? Golpeó la taza sobre el mostrador, salpicando el líquido. Hazlo de nuevo. Hazlo bien esta vez. El barista, un joven con actitud tranquila, asintió. La de nuevo, señora. Perdón por el error. Sofía esperó que la mujer se alegara antes de acercarse al mostrador.
Admiro tu paciencia, lo digo a barista mientras pedía un café tostado oscuro mediano. Algunas personas lo hacen difícil. El le digo una sonrisa cansada. Gracias. Trabajar aquí encina a mantener la calma. Café tostado oscuro mediano, algo más. Lo que recomienza repostería, digo Sofía. Algo fresco. Empanadas de arendano, recién salidas del horno, ofreció, alcanzando una. Perfecto. Sofía pago, dejando una propina generosa. Al darse la vuelta, noto a la mujer rubia, ahora sentada cerca de su puerta de embarque, hablando fuerte por teléfono. Por supuesto que tuve que decir algo, Gerardo. Esta gente no entiende calidad. Su voz es desvanició mientras Sofía encontraba asiento unas filas más ala. Abriendo su laptop para repasar sus notas de presentación una vez más. La terminals embaba con viajeros, pero Sofía bloqueó el ruido, concentrándose en las diapositivas que representaban años de trabajo de su vida. Estaba lista para Monterrey, lista para compartir su técnica con el mundo. Los pequeños dramas que se desarrollaban a su alrededor, como las rabietas de la mujer o los conflictos familiares de Ricardo, no la distraían de lo que importaba. No hoy, el área de la puerta en el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez zambaba con el chals habitual previo al vuelo. Los viajeros se amontonaban hacia la puerta C-14, sosteniendo pases de bordo y tazas de café, mientras el altavoz crepitaba con anuncios. La dure. Sofía Morales reunió sus pertenencias, una maleta de mano elegante y su bolso para laptop, lista para abordar el vuelo 472 a Monterrey. Su ascenso a primera clase era un pequeño consuelo, una oportunidad para relajarse antes del importante Congreso Internacional de Neurocirugía, donde presentaría su revolucionaria técnica para cirugía cerebropediátrica. Respiro hondo, dejando atrás la prisa de la mañana, y enfocándose en la tarea que tenía por delante. Cuando el agente de la puerta llamó a preembarque, Sofía se unió a la fila de prioridad, con su pase de bordo listo. Una figura familiar se colocó a su lado, la mujer rubia de seguridad y de la cafetería, con su bufanda de diseñador ondeando mientras ajustaba una maleta costosa. Los ojos de la mujer recorrieron a Sofía, deteniéndose en sus zapatos plenos cómodos pero claramente no de diseñador. ¿Estás en la fila correcta? Preguntó, con un tono cortante, como si hubiera decidido la respuesta. Esta es para miembros diamante y primera clase. La mandíbula de Sofía se tensó, pero mantuvo la calma en su voz. Ya había enfrentado ese tipo de suposiciones demasiadas veces, personas cuestionando su lugar en espacios que ella se había ganado. Voy en primera clase, dijo simplemente, mirando directamente a los ojos de la mujer. Antes de que la mujer pudiera responder, la voz del agente de la puerta interrumpió. Damos la bienvenida a nuestros miembros Diamante Elite y pasajeros de primera clase para abordar por la fila de prioridad. Sofía dio un paso al frente, entregando su pase de bordo al scanner. Este pido con aprobación, y el agente sonrió. Gracias, diré. Morales, que tenga buen vuelo. Las cejas de la mujer rubia se alzaron, un destello de sorpresa cruzando su rostro. Se apresuró a alcanzarla, entregando su propio pase de bordo al agente con un poco más de fuerza de la necesaria. Sofía no miró atrás, avanzando por el túnel de abordage. Tenía cosas más importantes en que concentrarse que en el juicio erróneo de alguien más. Sus diapositivas, su discurso principal, las vidas que su investigación podía cambiar. Eso era lo que importaba. Dentro del avión, la cabina de primera clase olía a cuero nuevo y ambiente cítrico. Sofía encontró su asiento, el tué, un lugar privilegiado lleno a la ventana en la segunda fila. Guardó su maleta de mano en el compartimento superior con eficiencia practicada, y se acomodó,
Sacando su tablita para repaser sus notas. La cabina estaba tranquila, salvo por el suave zumbido del sistema del avión, y el murmullo de los pasajeros abordando. Esperaba disfrutar de unas horas de paz, un lujo poco común. Un momento después, la mujer rubia apareció en el pasillo, mirando su pase de border, y luego los números de las filas. Se detuvo en la fila 2, y sus ojos se ancharon al posar la vista en Sofía. To be, murmuró, mirando el asiento del pasillo en la fila de Sofía. Lulanzo otra mirada evaluadora. Como estuviera calculando como alguien como ella había terminado ali. Con un suspiro pesado, guardó su maleta de designator y se sentó, ajustando su bufanda como sentarse junto a Sofía fuera una molestia personal. Sofía mantuvo su atención en la tablita, decidida a ignorar el evidente desagrado de la mujer. Ya había lidiado con suficientes personas así, esas que asumen que ella no pertenecía en primera clase, en el quirófano, o en la cima de su campo. Su trabajo hababa por sí solo, y no estaba ali para demostrar nada a una desconocida. Un hombre mayor, de cabello canoso y postura ligeramente encorvada, ocupó el asiento del medio entre ellas. Ofreció un saludo cortés a ambas mujeres, sus ojos irrigandos con una amabilidad tranquila. Sofía le devolvió el gesto, siniendo en él una calidez que contrastaba fuertemente con la frialdad de la mujer rubia. Se pregonó brevemente que sería su historia, pero volvió a concentrarse en sus notas, subrayando un punto clave sobre los tiempos de recuperación. Mientras la cabina principal comenzaba a llenarse, Sofía levantó la vista, y vio Ricardo y Emilia avanzando por el pasillo. Emilia seguía pegada a su teléfono, con una expresión mezcla de desafío y aburrimiento. Ricardo cargaba ambas mochilas, con los hombres vencidos por el cansancio. Sus miradas se cruzaron brevemente al pasar la cortina de primera clase, y Sofía le ofreció una pequeña sonrisa alanadora. Ella se la devolvió, un destello de gratitud en su mirada fatigada, antes de guiar a Emilia a sus asientos en clase económica. La mujer rubia se acomodó en su asiento, cruzando las piernas con un gesto deliberado. Hojaba una revista brillante, sus unas perfectamente cuidadas golpeando las páginas. Sofía sencha sus miradas ocasionales. Como la estuviera evaluando, esperando que algo confirmara sus suspectos. Sofía mantuvo los ojos en su tablita, negándose a dar la satisfacción de una reacción. El intercomunicator del avión crepitó. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo del vuelo 472 de Aeroméxico con destino Monterrey. Dijo una voz calmada y profesional. Mi nombre es Miguel Torres, su sobrecargo principal. El tiempo estimado de vuelo es de aproximadamente 4 horas con 50 minutos. En breve ofreceremos bebidas previas al despegue para nuestros pasajeros de primera clase. Miguel apareció momentos después, moviéndose por la cabina con la facilidad de alguien que había hecho esto 1000 veces. Estaba en sus primeros 50, con cabello sal y pimienta, y unos ojos amables que parecían verlo todo. Lavaba una bandeja con agua, yugo y champán, su sonrisa cálida pero ansiada. Sofía levantó la vista cuando llegó a su fila, notando las finas líneas alrededor de sus ojos que habían anos en el aire. La revista de la mujer rubia se cerró de golpe. Champán, dijo sin levantar la vista, con un tono expectante. Por supuesto, respondió Miguel, entregando una copa con un movimiento fluido. Se volvió hacia el anciano. ¿Y para usted, señor? Solo agua, gracias, dijo el hombre, su voz suave con un ligero acento que Sofía no pudo identificar. La mirada de Miguel se posó en Sofía, su sonrisa inquebrantable. ¿Y para usted, señora? Jugo de naranja, por favor, dijo Sofía, tomando la copa. Notó que la mujer rubia la observaba.
entuserando ligeramente los ojos. Como es la cortija de Miguel Hacia Sofía fuera de alguna manera inesperada. Mientras Miguel se movía a la siguiente fila, la mujer rubia de Joe su champion y carraspio fuertemente. Sofía lo ignoró, tocando una nota en su tablet. La mujer lo hizo de nuevo, con más fuerza. Como es exigir atención. Sofía suspiró por dentro. Ibía ser un vuelo largo. La cabina de primera clase del vuelo 472 de Aeroméxico Zimbabwe, con el ritmo tranquilo de un avión asentándose en su trayecto. Fuera de la ventana, las nubes se extendían como algodón sobre el desierto de Chihuahua, pero la diarrea. Sofía Morales apenas lo notaba. Su tabla hablaba con las notas de su presentación para el Congreso Internacional de Neurocirugía en Monterrey, donde presentaría su técnica de cirugía cerebropediátrica. Ajustó sus auriculares, tratando de bloquear el live de la revista de la Mujer rubia en el asiento del pasillo. La mujer, Sofía no sabía su nombre, había estado lanzando miradas, con los labios fruncidos como es a esperar que Sofía cometiera un error, y probar que no pertenecía a primera clase. El anciano entre ellas, su cabello gris peinado cuidadosamente, sorbía su agua y miraba al frente. Su presencia tranquila servía de amortiguador. Sofía sintió que él había percibido la tensión, pero eligió mantenerse al margen. Agradecía eso. Solo quería concentrarse en su trabajo, no en navegar las suposiciones de otra persona. Miguel Torres, el sobrecargo principal, volvió a pasar por la cabina, revisando a los pasajeros mientras el avión alcanzaba altitud de crucero. Su cabello sal y pimienta captaba la luz superior, y sus ojos ambos se arrugaron mientras se detenía en su fila. ¿Todo bien por aquí? Preguntó, su voz suave y profesional. La mujer rubia levantó la vista de su revista. Su copa de champagne medio vacía. Bien, Miguel. Dijo, su tono suavizando lo suficiente para su familiaridad. Siempre haces estos vuelos más levaderos. Y es usted muy amable, respondió Miguel, su sonrisa cortés pero ansiada. Se volvió hacia Sofía. Diré, Morales, ¿puedo ofrecer algo más? Sofía negó con la cabeza, devolviendo la sonrisa. Estoy bien, gracias. Noto que los ojos de la mujer rubia se entreceran ligeramente al escuchar Miguel usar su título. Como si fuera una país del rompecabezas que no encajaba en sus expectativas. Mientras Miguel se alejaba, la mujer rubia de Joe su revista con un suspiro deliberado. Se giró un poco, su bufanda deslizando mientras se dirigía a Sofía por encima de la cabeza del anciano. Soy Carmen Valdez. Anuncio. ¿Cómo es el nombre debiera significar algo? Vuelo esta ruta dos veces al mes. Nunca te he visto en primera clase. Los dedos de Sofía se detuvieron en su tablet. La implicación era clara. Carmen pensaba que él estaba fuera de lugar, una intrusa en su mundo de elite. Sofía había escuchado ese tono antes. El desafío sutil envuelto en curiosidad. Mantuvo la voz serena. No suelo volar Monterrey, dijo. Luego tocó su pantalla, esperando terminar la conversación. Carmen no se dio por vencida. ¿Negocios o placer? Insistió, sus ojos moviéndose hacia la tabla de Sofía como si pudiera revelar algo. ¿Negocios? Dijo Sofía, manteniéndolo breve. Voy a hablar en una conferencia. ¿Así? ¿Qué tipo de conferencia? El tono de Carmen levaba un toque de incredulidad. ¿Cómo si no pudiera imaginar a Sofía asistiendo a algo lo suficientemente importante como para justificar la primera clase? Antes de que Sofía pudiera responder, Miguel regresó, equilibrando dos pequeñas almohadas. S.R.A. Valdez, las almohadas adicionales que solicito, dijo, integrándolas con un leve sentimiento. Gracias, Miguel, respondió Carmen, su actitud cambiando a un encanto cortés.
Siempre iris tan atento. Por eso pido que seas tú en mis vuelos. Muy amable. Dijo Miguel diplomáticamente. Vamos a despegar. Por favor seguen que sus cinturones están abracados y las mesitas en posición vertical. Se movió a la siguiente fila, dejando que Carmen acomodara sus almohadas con meticuloso cuidado. Sofía aprovechó el momento para ponerse los auriculares. Pero Carmen se inclinó hacia adelante otra vez. Como decía, ¿qué tipo de conferencia? Médica. Dijo Sofía, con la paciencia menguando. Esperaba que esa única palabra batera. Las cejas de Carmen se alzaron, un destello de sorpresa cruzando su rostro. Ah, ¿eres enferma? El anciano se movió incómodo, mirando a Sofía con lo que parecía ser una vergüenza apologética. Sofía sintió la punzada familiar de ser subestimada, pero mantuvo la voz firme. No, soy neurocirujana. Voy a dar la conferencia principal sobre una nueva técnica quirúrgica que desarrolló mi equipo. Los labios de Carmen se entreabren, pero no salieron palabras. Un raro momento de quedar sin habla. Sofía volvió su tablet, dejando que el silencio colgara. No estaba ali para educar a Carmen Valdez sobre sus credentials. El anciano carraspeó suavemente. Eso suena extraordinario, doctora. Dijo, su voz cálida con interés genuino. Fui pediatra durante 40 años antes de jubilarme. Los avances en su campo son extraordinarios. Sofía sonrió, agradecida por su amabilidad. Gracias. Y es un momento emocionante para la neurocirugía, especialmente en niños. La compostura de Carmen regresó, y se apresuró a intervenir. Su tono de repente animado. Oh, usted también fue doctor. ¿Dónde ejerció? En el Hospital Infantil de México, principalmente. Respondió él, su acento insinuando años en la Ciudad de México. Un lugar maravilloso. ¡Qué lindo! Exclamó Carmen, con su atención ahora completamente en el hombre. Mi sobrino fue operado ali cuando era bebé. Un trabajo milagroso. Sofía notó la ironía. Que rápido Carmen se había mostrado calida con el doctor anciano mientras on la miraba a ella con escepticismo. Era un patrón que conocía bien. Su experiencia puesta en duda hasta que algo increíble la validara. Lo ignoró, enfocándose en sus notas mientras el avión volaba suavemente. Una hora después de iniciado el vuelo, la cabina se sacudió. El avión descendió. Y se oyeron vasos tintinir en la galera. Damas y caballeros, la voz del capitán crujió por el intercomunicator. Estamos atravesando una turbulencia moderada. Por favor, grisen a sus asientos y abrochen los cinturones. Otra queda brusca hizo que la copa de champán de Carmen se volcara, salpicando su revista. Se aferró a los descansabrazos, sus nudillos blancos. Odio la turbulencia, murmuró, su voz tensa. El avión volvió a sacudirse, más fuerte esta vez. Los compartimientos superiores crujeron, y el llanto de un niño se escuchó desde la cabina principal. La respiración de Carmen se aceleró. Sus ojos se apretaron con fuerza. Sofía la miró de reojo, sorprendida por el miedo evidente en su rostro. A pesar de toda su confianza púlida, Carmen parecía vulnerable, casi humana, y es normal. Dijo el anciano con calma, girándose hacia Carmen. Solo bolsas de aire, como manjar por un camino con baches. Carmen asintió, pero su hogar en los descansabrazos no se aflojó. La turbulencia duró casi 20 minutos, cada sacudida provocando jadios entre los pasajeros. Cuando el avión finalmente se estabilizó, la voz del capitán volvió. Hemos encontrado aire más estable. La señal del cinturón está apagada, pero por favor permanezcan sentados cuando sea posible. Carmen exhaló, alzando el cabello con manos temblorosas. Eso fue horrible, dijo, su voz ahora más suave. Vuelo todo el tiempo, y nunca se vuelve más fácil.
Sofia se sorprendió así misma al responder. El mito a volar es comen. Aproximadamente una de cada cuatro personas lo siente. Hizo una pausa, y luego agregó. Creo que es la perdida de control. Estar a merced de alguien más. Los ojos de Carmen se encontraron con los de ella, un destello de reconocimiento pasó entre ambas. Sí, exactamente. La impotencia. Por un momento, su guardia bajó, su altivez habitual desaparecida. Luego, como se dar cuenta, se enderezó, tomando su revista otra vez. Bueno, al menos ya pasó. Sofía volvió a su tablet. La breve conexión desvaneciéndose. Pero algo había cambiado, aunque fuera levemente. Carmen Valdez no era solo una desconocida con privilegios. Era alguien con mito, alguien humano. Y Sofía sabía mejor que nadie que el mito podía hacer que las personas actuaran maneras que no siempre eran intencionales. La cabina de primera clase del vuelo 472 de Aeroméxico rumbo a Monterrey se sencha como un capullo, con su iluminación tenue y cielos lujosos, enmarcado contraste con el creciente bullicio de la cabina principal. La diarrea. Sofía Morales estaba sentada junto a la ventana en el asiento 2A, su tablet abierta, en las notas de su presentación para el Congreso Internacional de Neurocirugía. La turbulencia había pasado, dejando el avión estable, pero un nuevo tipo de inquietud se gastaba detrás de la cortina que separaba primera clase de clase económica. Sofía intentó concentrarse, pero las voces elevadas capturaron su atención. Carmen Valdez en el asiento del pasillo debatía en una pequeña libreta de cuero. Su copa de champagne vacía. Parecía ajena al alboroto. Su concentración intensa. Como esa escribir fuera, su manera de recuperar el control después de la turbulencia. El anciano entre ellos, el doctor Esteban Gómez, dormitaba levemente, su vaso de agua descansando sobre la mesita. Sofía invadía su calma. Podía sentir la tensión en el aire, incluso desde su rincón tranquilo. Desde la cabina principal, la voz de una joven cortó el murmullo del avión. No entiendo por qué tenemos que movernos. Pagamos por estos asientos. La voz era aguda, cargada de frustración. Sofía se giró ligeramente, asomándose por el hueco de la cortina. Vio a Ricardo, el padre que había conocido en seguridad, de pie en el pasillo. Su hija adolescente Emilia estaba sentada con los brazos cruzados, el rostro hecho una tormenta de desafío. Miguel Torres, el sobrecargo principal, estaba junto a ellos, su sonrisa profesional inmutable mientras intentaba explicar. Lo siento mucho, dijo Miguel, su voz calmada pero firme. Necesitamos reubicaros por un tema de distribución de peso. Puedo ofrecer los asientos en la fila 22, cerca de los baños. ¿Cerca de los baños? La voz de Emilia se elevó, atrayendo miradas de los pasajeros cercanos. Y ni siquiera vamos a estar juntos. Esto es ridículo. El rostro de Ricardo se sonrojó por la vergüenza. Emilia, por favor, dijo en voz baja. Estoy seguro de que el sobrecargo está haciendo lo mejor que pueda. No es justo, soltó Emilia, señalando a otros pasajeros. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no ellos? A Sofía le dolía el corazón por ellos. Recordaba los ojos cansados de Ricardo en el aeropuerto, la forma en que habló del viaje para visitar a la madre de Emilia. El divorcio ya era lo suficientemente difícil sin una escena pública como esa. La ira de Emilia no era solo por los asientos. Sofía podía ver el dolor más profundo, el que venía de una familia dividida entre ciudades. Carmen alzó la vista de su libreta, frunciendo los labios al ver que el ruido interrumpía su concentración. Hay gente que no tiene modelos, murmuró, lo suficientemente alto como para que Sofía la oyera. Sofía la ignoró, con la mano en Ricardo y Emilia. Ella misma había pasado por situaciones difíciles,
navegando su propio divorcio años atrás. Why sabía como los pequeños contratiempos podían cenas como la gata que calma el vaso. Sin pensarlo demasiado. Sofía presionó el botón de llamada sobre su asiento. Miguel apareció momentos después. Su bandeja ahora vacía. Diré, Morales, ¿en qué puedo ayudarla? Preguntó. Sus ojos desviados brevemente hacia la cabina principal, donde la discusión continuaba. Sofía se inclinó, manteniendo la voz baja. No pude evitar oír. Si ayuda en algo, estaré dispuesta a cambiarme uno de esos asientos en la fila 22. Mi reunión no es hasta mañana, así que no tengo prisa por salir del avión. Los ojos de Miguel se abrieron ligeramente, una sorpresa genuina rompiendo su máscara profesional. Eso es increíblemente amable, diré. Morales, pero no podré pedirle una pasajera de primera clase que es muy económica. De verdad no es molestia, dijo Sofía con una pequeña sonrisa. He validó muchas veces en económica. Si ayuda a mantener unida una familia, con gusto loher. Miguel vaciló, claramente conmovido por la oferta. Dime ver qué puedo hacer. Gracias por su generosidad. Volvió a la cabina principal, donde Ricardo ahora intentaba convencer a Emilia de que es levantar de su asiento. Emilia sacudió la cabeza, los brazos encruzados, su voz más baja pero igual de terca. Sofía se recostó, captando la mirada de Carmen. Las cejas de la mujer merecían alzar ligeramente. Como es la oferta de Sofía fuera otra paisa de evidencia que no terminaba de encajar en su comprensión? Sofía sostuvo su mirada brevemente, y luego volvió a su tablet. No estaba ali para impresionar Carmen Valdez. Estaba ali para hacer lo que le parecía correcto. Unos minutos después, Miguel regresó, su expresión apenada. Diré, Morales, lo siento, pero la joven insiste en quedarse con su padre. Otro pasajero se ofreció a cambiarse de lugar, así que lo hemos resuelto. Gracias de nuevo por su ofrecimiento. Fue muy generoso. Por supuesto, dijo Sofía, asintiendo. Espero que estén bien. Lo estarán, lo aseguró Miguel, con los ojos irrigados en una expresión de gratitud antes de seguir adelante. Sofía miró hacia la cabina principal, donde Ricardo estaba ahora, senado junto a Emilia, hablando en voz baja. Los hombres de Emilia se habían relajado un poco, aunque sus brazos seguían cruzados. Ricardo atrapó la mirada de Sofía y le susurró un silencioso gracias con los labios, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Sofía hizo un leve gesto con la cabeza, su corazón calentándose en el gesto. Carmen dejó su cuaderno, su bufanda deslizando mientras ajustaba su posición. Eso fue inesperado, dijo, con un tono difícil de leer, part curiosidad, part juicio. ¿Renunciar a un asiento en primera clase por extraños? Sofía se encogió de hombres, manteniendo su voz neutral. A veces ayudar a alguien más vale un poco de incomodidad. Los labios de Carmen se apretaron en una línea delgada. Como no estuviera segura de si admirar o despreciar el sentimiento. Tomó de nuevo su cuaderno, su bolígrafo moviéndose rápidamente por la página. Sofía volvió a su presentación, el ritmo familiar de su trabajo absorbiéndola. El ruido de la cabina principal se desvaneció, reemplazado por el suave zumbido de los motores. Mientras continuaba el vuelo, Sofía sintió una satisfacción tranquila. No había resuelto los problemas de Ricardo y Emilia, pero había intentado aliviar su carga, aunque fuera solo por un momento. Fue un recordatorio de por qué hacía lo que hacía, no solo para innovar en el quirófano, sino para marcar la diferencia, por pequeña que fuera, en las vidas a su alrededor. El escrutinio de Carmen, el espacio reducido del avión, la presión de su conferencia magistral. Todo eso es esencia secundario en esa simple verdad. El zumbido del vuelo 472 de Aeroméxico se suavizó cuando el avión comenzó
Su descenso Hacia Monterrey, La Diare. Sofia Morales Maraba por la Ventana en el asiento 2A. Donde las luces de la ciudad brillan contra el cielo del atardecer. Un mosaico de vida abajo. Su tablita estaba cerrada ahora. SUS notas de la presentación para el Congreso Internacional de Neurocirugía Gardadas. El vuelo de casi 5 horas había sido una mezcla de tensión y momentos inesperados, pero es esencialista para subir al escenario mañana. Su discurso inaugural compartiría una técnica que podría cambiar vidas. Los niños con tumores cerebrales merecen esa esperanza. En el asiento del pasillo, Carmen Valdez seguía escribiendo en su cuaderno de cuero, su bolígrafo moviéndose con propósito. Las turbulencias y el drama en la cabina principal parecían olvidados. Su enfoque era intenso. El doctor Esteban Gómez, el anciano senador entre ellos, ese había despertado de su siesta y bebía su agua. Su presencia tranquila tan constante como siempre. Sofía cruzó miradas con él y le ofreció una pequeña sonrisa, agradecida por su silenciosa solidaridad durante el vuelo. Miguel Torres, el sobrecargo principal, ese movía por la cabina de primera clase, recogiendo basura y revisando los cinturones de seguridad. Se detuvo en su fila, su sonrisa profesional cálida. Esra Valdez, ¿algo más antes de aterrizar? Preguntó. Carmen levantó la vista, cerrando su cuaderno. En realidad, Miguel, una pregunta rápida. Su voz era ahora más suave, menos imperiosa. Regreso a Ciudad Juárez el domingo, en clase económica premium. Cambie status platino. Podría solicitar un ascenso a primera clase. Miguel sacó una pequeña tablita, tocando la pantalla. Déjeme verificar, Sra. Valdez. Después de un momento, su expresión se volvió apesadumbrada. Lo siento, pero la primera clase está completamente lina para el vuelo del domingo. Puedo añadirla a la lista de espera para ascenso, por supuesto. El rostro de Carmen se ensombreció. Su decepción era evidente. Soy miembro platino, dijo, su tono más suplicante que exigente. ¿Seguramente puede hacer algo? La actitud de Miguel se mantuvo impecable. El vuelo estelino de Bido al Congreso Médico que termina este fin de semana, pero tomaré nota para estar teniendo cancelations. Hacer lo mejor que pueda. Gracias, Miguel, dijo Carmen, logrando esbozar una sonrisa forzada. Volvió a su cuaderno, pero sus hombres se hundieron levemente. La primera grita en su fachada pulida. Mientras Miguel seguía adelante, el avión descendió suavemente, el tren de aterrizaje retumbando, debajo de ellos. Sofía ajustó su cinturón de seguridad, su mente derivando hacia su hija, Zoe, y la videollamada prometida después de la conferencia magistral. Pero la joven insiste en cuidarse con su padre. Otro pasajero se ofreció a cambiarse de lugar, así que lo hemos resuelto. Gracias de nuevo por su ofrecimiento. Fue muy generoso. Por supuesto, dijo Sofía, asintiendo. Espero que estén bien. Lo estarán, lo aseguró Miguel, con los ojos irrigados en una expresión de gratitud antes de seguir adelante. Sofía miró hacia la cabina principal, donde Ricardo estaba ahora, senador junto a Emilia, hablando en voz baja. Los hombres de Emilia se habían relajado un poco, aunque sus brazos seguían cruzados. Ricardo atrapó la mirada de Sofía y le susurró un silencioso gracias con los labios, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Sofía hizo un leve gesto con la cabeza, su corazón calentándose en el gesto. Carmen dejó su cuaderno, su bufanda deslizando mientras ajustaba su posición. Eso fue inesperado, dijo, con un tono difícil de leer, part curiosidad, part juicio. ¿Renunciar a un asiento en primera clase por extraños? Sofía se encogió de hombres, manteniendo su voz neutral. A veces ayudar a alguien más vale un poco de incomodidad. Los labios de Carmen se apretaron en una línea delgada,
Como es no estuviera segura de si admirar o despreciar el sentimiento. Tomo de nuevo su cuaderno, su bolígrafo moviendo rápidamente por la página. Sofía volvió a su presentación, el ritmo familiar de su trabajo absorbiéndola. El ruido de la cabina principal es desvanecido, reemplazado por el suave zumbido de los motores. Mientras continuaba el vuelo, Sofía sintió una satisfacción tranquila. No había resuelto los problemas de Ricardo y Emilia, pero había intentado aliviar su carga, aunque fuera solo por un momento. Fue un recordatorio de por qué hacía lo que hacía, no solo para innovar en el quirófano, sino para marcar la diferencia. Por pequeña que fuera, en las vidas a su alrededor. El escrutinio de Carmen, el espacio reducido del avión, la prisión de su conferencia magistral. To do eso es esencia secundario and esa simple verdad. El zumbido del vuelo 472 de Aeroméxico es suavizo cuando el avión comenzó su descenso hacia Monterrey. La diarrea. Sofía Morales miraba por la ventana en el asiento 2A, donde las luces de la ciudad brillaban contra el cielo del atardecer. Un mosaico de vida abajo. Su tablita estaba cerrada ahora. Eso es notas de la presentación para el Congreso Internacional de Neurocirugía Gardadas. El vuelo de casi 5 horas había sido una mezcla de tensión y momentos inesperados, pero es esencialista para subir al escenario mañana. Su discurso inaugural compartiría una técnica que podría cambiar vidas. Los niños con tumores cerebrales merecen esa esperanza. En el asiento del pasillo, Carmen Valdez seguía escribiendo en su cuaderno de cuero, su bolígrafo moviéndose con propósito. Las turbulencias y el drama en la cabina principal parecían olvidados. Su enfoque era intenso. El doctor Esteban Gómez, el anciano senador entre ellos, ese había despertado de su siesta y bebía su agua, su presencia tranquila tan constante como siempre. Sofía cruza miradas con él y le ofreció una pequeña sonrisa, agradecida por su silenciosa solidaridad durante el vuelo. Miguel Torres, el sobrecargo principal, ese movía por la cabina de primera clase, recogiendo basura y revisando los cinturones de seguridad. Se detuvo en su fila, su sonrisa profesional cálida. Esaré Valdez, ¿algo más antes de aterrizar? Preguntó. Carmen levantó la vista, cerrando su cuaderno. En realidad, Miguel, una pregunta rápida. Su voz era ahora más suave, menos imperiosa. Regreso a Ciudad Juárez el domingo, en clase económica premium. Con mi estatus platino, podría solicitar un ascenso a primera clase. Miguel sacó una pequeña tablita, tocando la pantalla. Déjeme verificar, Esaré Valdez. Después de un momento, su expresión se volvió apesadumbrada. Lo siento, pero la primera clase está completamente lina para el vuelo del domingo. Puedo añadirla a la lista de espera para ascenso, por supuesto. El rostro de Carmen se ensombreció. Su decepción era evidente. Soy miembro platino, dijo, su tono más suplicante que exigente. ¿Seguramente puede hacer algo? La actitud de Miguel se mantuvo impecable. El vuelo está lino de Bido al Congreso Médico que termina este fin de semana, pero tomaré nota para estar atento a cancelations. Haré lo mejor que pueda. Gracias, Miguel, dijo Carmen, logrando esbozar una sonrisa forzada. Volvió a su cuaderno, pero esos hombres se hundan levemente. La primera grita en su fachada pulida. Mientras Miguel seguía adelante, el avión descendió suavemente, el tren de aterrizaje retumbando, debajo de ellos. Sofía ajustó su cinturón de seguridad, su mente derivando hacia su hija, Zoe, y la videollamada prometida después de la conferencia magistral. Estaba a punto de sacar su teléfono cuando la voz de Carmen rompió el silencio. Diarrea, Morales, dijo Carmen, con un tono inesperado y vacilante. Su técnica, la que voy a presentar, ¿se publicará en alguna revista? Sofía parpadeó.
sorprendida por la genuina curiosidad. El escepticismo anterior de Carmen había sido tan agudo, que esto es esencia como un cambio. Sí, respondió Sofía, manteniendo su tono profesional. La revista de neurocirugía excepto nuestro artículo. Saldrá el próximo mes. Carmen asintió. SUS de dos trazando el borde de su cuaderno. Mi nieta fue operada de un tumor cerebral hace 2 años. Tenía solo 6. Su voz se suavizó, la arrogancia disparecida, reemplazada por la preocupación de una abuela. La recuperación fue difícil. Para ella, para todos nosotros. La guardia de Sofía bajó ligeramente. Su instinto de cirujana activándose. Lamento escuchar eso, dijo sinceramente. ¿Cómo está ahora? Mejor, pero tiene dificultades con la memoria, dijo Carmen, con la mirada perdida, y es difícil de ver. Y es tan lista, pero, se interrumpió, luego pareció recuperar la compostura, enderezándose. En fin, espero que su técnica ayude a niños como ella. Está diseñada para eso, dijo Sofía, con un tono suave pero cauto. El campo avanza rápido. Están legando nuevas terapias para los desafíos postoperatorios. Quería ofrecer esperanza, pero sabía que no debía hacer promesas a una desconocida. Carmen asintió y luego se ocupó con su bolso, el momento de vulnerabilidad pasando. Sofía volvió a mirar por la ventana, procesando el intercambio. Los prejuicios de Carmen durante el vuelo no habían desaparecido, pero ese atisbo de su dolor personal añadía matices. Sofía lo sabía. Las personas rara vez eran solo una cosa. El privilegio podía coexistir con el amor, el miedo con la arrogancia. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto internacional de Monterrey, rodando hacia la puerta. Los pasajeros comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias. Y Esteban se inclinó hacia Sofía, con la voz baja. La manejó con gracia. Dijo, sus ojos amables pero conocidos. He visto esa mirada antes, las suposiciones, los desprecios. Mi esposa, cardióloga, los enfrenó durante 30 años. On lo hace. Sofía alzó una ceja, apreciando su perspectiva. Aprende a elegir tus batallas, dijo simplemente. Así es, respondió Esteban, recogiendo su modesto equipaje de mano. Buena suerte con su presentación, Dra. Morales. Su trabajo suena vital. Gracias, dijo Sofía calmamente, poniéndose de pie para tomar su bolso. Al unirse a la fila para desembarcar, vio Ricardo y Emilia esperando justo dentro de la terminal. Los brazos de Emilia estaban cruzados, su rostro tormentoso, pero Ricardo le ofreció a Sofía una sonrisa agradecida al acercarse. Dra. Morales, quería agradecer por ofrecer su asiento, dijo, su voz cansada pero sincera. Fue muy amable, aunque no lo aceptamos. No hay problema, dijo Sofía, con una sonrisa genuina. Miró a Emilia, quien levantó la vista de su teléfono, con un destello de curiosidad en los ojos. ¿Estaba en primera clase y ofreció sentarse en la fila 22? Preguntó Emilia, su tono escéptico pero menos hostil. A veces ayudar a otros vale un poco de incomodidad, dijo Sofía suavemente. Emilia consideró esto, su expresión suavizándose. Bueno, gracias, supongo, murmuró, volviendo a su pantalla. Era lo más cercano a un agradecimiento que Sofía esperaba, y era suficiente. Buena suerte con su visita, dijo Sofía, asintiendo a ambos antes de dirigirse hacia la recogida de equipaje. Mientras caminaba, reflexionaba sobre los pequeños dramas del vuelo, el prejuicio de Carmen, las luchas de Ricardo, la rebeldía de Emilia. Cada uno cargaba su propia historia, su propio peso, cruzándose brevemente en el espacio reducido de un avión. En la escalera mecánica hacia la zona de equipaje,
Sofia vio a Carmen cerca del mostrador servicio al client. Su vos als en dos mientras discusión un representante de la aerolínea. Su bufandon diabacan cada gesto. Su actitud altiva de vuelta en todo su esplendor. Sofia deliberadamente desvió la mirada, enfocándose en la conferencia que tenía por delante. Algunas batallas no valían la pena, while la actitud de Carmen no era su problema. Tenía una conferencia magistral que dar, vidas que impactar. Eso era lo que importaba. Al bajar de la escalera mecánica, un conductor sostenía un cartel con su nombre. Dra. Morales. Bienvenida a Monterrey. Dijo, tomando su equipage de mano. Sofia sintió, dejando el vuelo atrás. Su mente puesta en el escenario donde compartiría el trabajo de su vida. El air de la noche en Monterrey era cálido, y denso cuando la Dra. Sofia Morales salió del aeropuerto y subió al auto que la esperaba. El conductor, un hombre cortés con un traje perfectamente planchado, cargó su equipage de mano, y lu abrió la puerta. Al centro de conventions, Dra. Morales confirmó. Sí, gracias, dijo Sofia, acomodándose en el asiento trasero. Mientras el auto se alejaba del aeropuerto internacional de Monterrey, ella contemplaba el horizonte de la ciudad, donde torres de cristal brillaban contra el cielo que se oscurecía. Las tensiones del vuelo, los comentarios punzones de Carmen Valdez, las dificultades de Ricardo y Emilia, los breves momentos de conexión, ese desvanecer en medida que su atención se centraba en el Congreso Internacional de Neurocirugía. Mañana daría una ponencia magistral sobre la técnica revolucionaria de su equipo para cirugía cerebropediátrica, un método que podría reducir los tiempos de recuperación y dar a los niños una mejor oportunidad de llevar una vida normal. El peso de esa responsabilidad es esencia, a la vez emocionante y reafirmante. Su teléfono vibró con un mensaje del Dr. Marcos Vargas, su mentor y organizador del Congreso, habitación de Hotel Lista. Ensayo de presentación programado para las 7 p.m. esta noche, si que parece bien. Auto esperando en el centro de conventions con tu nombre. Sofía respondió. Perfecto. Nos vemos pronto. Gracias, Marcos. Guardo el teléfono. Su mente repasando las diapositivas clave. El centro de conventions se alzaba imponente al frente, un complejo extenso con líneas elegantes y enormes ventanales de vidrio. Afuera andaban pancartas anunciando el Congreso Internacional de Neurocirugía, con letras audaces que permiten avances de vanguardia. Grupos de asistentes, cirujanos, investigadores y estudiantes de medicina fluían hacia la entrada, sus voces vibrando con entusiasmo. Sofía sintió una chispa familiar de anticipación. Este era su mundo, donde su trabajo podía brillar. En el hotel, hizo el check-in rápidamente. Su habitación era un oasis tranquilo con vista a las luces titilantes de Monterrey. Se cambió a una blusa fresca, retocó su maquillaje y tomó su bolso con la laptop. A las 6:30 p.m., ya estaba de regreso en el centro de conventions, con su gafete de ponente prendido al blazer. El área de registro era un torbellino de actividad, con el personal repartiendo programas y cordones. Sofía recogió su material, intercambiando sonrisas con Dra. Morales. Su ponencia es la más esperada del Congreso, dijo la voluntaria, con los ojos brillantes. Todos están emocionados. Gracias, respondió Sofía, su confianza reforzada. Se dirigió al salón de ponentes, una sala elegante llena del murmullo de conversations professionals. Cirujanos distinguidos de todo el mundo conversaban entre cafés y pastels. Sus charlas una mezcla de temas técnicos y camaradería. Sofía reconoció al Dr. Marcos Vargas, con su cabello plateado y traje impecable, separándose de un grupo para saludarla. Sofía, llegues justo a tiempo, dijo Marcos, con una voz cálida pero firme. Sus 62 años,
Era una leyenda en neurocirugía. Y su mentoria había moldeado la carrera de Sofía. Ven, quiero que conozcas a alguien. La condujo hasta un pequeño círculo de cirujanos, presentando a la DRA, Ana Salazar del Hospital General de Guadalajara. Ana está muy interesada en conocer tu técnica. La DRA, Salazar, una mujer de finales de los 50 con un carácter firme, le tendió la mano. DRA, Morales, sus artículos preliminares sobre abordajes mínimamente invasivos son impresionantes. Espero conocer su ponencia. Gracias, DRA. Salazar, dijo Sofía, estrechando su mano. Me encantaría hablar sobre posibles colaborations. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de presentations. Breves conversations y más café del que normalmente tomaba Sofía. Conecto con cirujanos de Tokio, Londres y Sao Paulo. Cada conversation añadía valor a su red professional. Para cuando es excuso para, revisa las salas de presentations. Es essential línea de energía. Sus nervios atenuados por el apoyo a su alrededor. El auditorio principal era enorme, con asientos escalonados para casi 1000 personas, y pantallas de última generación que harían que sus diapositivas resaltaran. El personal técnico ajustaba micrófonos y luces, sus movimientos precisos. Una joven con gafete del Congreso se acercó. DRA, Morales? Soy Alicia, su coordinadora de presentación. Quiero hacer un repaso de las diapositivas para asegurarnos de que todo esté listo. Sí, por favor. Dijo Sofía, siguiendo a Alicia hasta el podio. Carga en su presentación, revisando las transitions y los videos incrustados. La técnica de Sofía, un enfoque mínimamente invasivo para tumores del tronco encefálico pediátricos, cobraba vida en la pantalla. Con modelos en 3D que mostraban cómo preservaba el tejido sano. Sintió una olida de orgullo. Esto eran años de su vida, destilados en 45 minutos que podían cambiar el campo. A mitad de la revisión, un movimiento en el auditorio llamó su atención. Sofía alzó la vista, conteniendo el aliento. Carmen Valdez caminaba por el pasillo central, tan impecable como siempre con su atuendo de diseñador, pero su expresión era distinta, menos altiva, más enfocada. A su lado, un hombre en silla de ruedas avanzaba con cuidado, su postura sugiriendo tanto fragilidad como autoridad. Algo en su mirada deliberada, en la forma en que escaneaba la sala, gritaba profesional médico, a pesar de su condición. Sofía vaciló, su dedo suspendido sobre la tablita. ¿Qué hacía Carmen aquí? El Congreso era para profesionales y invitados, no para vías aleatorias con actitud. El estómago es el tenso, resurgiendo las tensiones del vuelo. La presencia de Carmen es sentida como una intrusión en su santuario profesional. DRA, Morales? Dijo Alicia, su voz suave. ¿Quiere revisar el video de la diapositiva 16? Perdón, sí. Dijo Sofía, forzando su atención de vuelta. Paso a la diapositiva, pero su conciencia de Carmen persiste como una picazón turca. La actitud alterna de la mujer en el avión era una cosa, pero aquí, en el mundo de Sofía, es esencia personal. Terminó la revisión, agradeció a Alicia y recogió sus notas. Al bajar del podio, se preparó. Carmen y el hombre se acercaban, su camino claramente dirigido a interceptarla. DRA, Morales, dijo Carmen, sin rastro de condescendencia en su voz. De cerca, Sofía notó las sombras bajo sus ojos, un cansancio que el maquillaje no lograba ocultar. Esperaba que la encontráramos antes de que alegren las multitudes. Sofía asintió, sin saber bien cómo responder. Esra Valdez, dijo con tono neutral. Carmen señaló al hombre a su lado, cuyas manos descansaban suavemente sobre los controles de la silla de ruedas. Este es mi esposo, el Dr. Gerardo Valdez, ex-jefe de neurocirugía del Hospital Central de Ciudad Juárez.
El nombre impacto a Sofía como una chispa. El Dr. Gerardo Valdez era una leyenda, un pionero cuyas técnicas para tumor cerebulosos revolucionaron el campo en los años 90. Su retiro hace 3 años, debido a una enfermedad neurodegenerativa, había sido una pérdida sentida en toda la neurocirugía. Sofía extendió la mano, su respeto genuino. Dr. Valdez, y es un honor. Su trabajo sobre los abordajes cerebulosos han fluido en mi propia investigación. El apretón de manos de Gerardo fue débil pero deliberado. Su sonrisa cálida a pesar del esfuerzo que implicaba. Dra. Morales, dijo su voz suave pero clara. Y seguido su carrera. Su técnica mínimamente invasiva y es extraordinaria. Sofía miró Carmen, cuyo rostro era inescrutable. Gracias, dijo su mente acelerada. La libreta de Carmen. Su pregunta sobre la revista, su presencia aquí, no era casual. Algo más profundo estaba en juego. Why Sofía presenta que estaba a punto de cambiarlo todo. El auditorio del Centro de Convenciones de Monterrey estaba en silencio. Esos asientos vacíos excepto por algunos miembros del personal adjustando el equipo. La Dra. Sofía Morales estaba de pie cerca del podio. Esos notas de presentación bajo el brazo, procesando la vista inesperada de Carmen Valdez, y su esposo, el Dr. Gerardo Valdez. El exterior pulido de Carmen ahora era más suave. Esos ojos sombritos por la preocupación. Gerardo, en su silla de ruedas, tenía la autoridad silenciosa de un cirujano experimentado. Su mirada firme a pesar de su frágil figura. El corazón de Sofía latía con fuerza. Esto no era solo un encuentro casual. Algo serios los había traído allí. Dra. Morales, dijo Carmen de nuevo, su voz firme pero sincera. Esperábamos poder hablar con usted en privado antes de su conferencia magistral. Sofía asintió, señalando hacia una fila de asientos al borde del auditorio. Por supuesto, S.R. Valdez, Dr. Valdez. ¿Qué les preocupa? Mantuvo su tono profesional, pero las tensiones del vuelo persisten. Las oposiciones agudas de Carmen. Su actitud de superioridad. Aún así, la presencia de Gerardo y el cambio en la actitud de Carmen sugieren que esto había mucho más allá de rencillas personales. Se acomodaron en los asientos. Gerardo maniobrando su silla de ruedas con facilidad experimentada. Habló primero, su voz suave pero clara. Estamos aquí por nuestra nieta, Sofía Valdez. Ahora tiene 8 años, pero lo sí fue operada por un glioma en el tronco encefálico. La recuperación ha sido difícil. El instinto de cirujano de Sofía es activo. Su atención agudizándose. Lamento mucho escuchar eso, dijo sinceramente. Su mente repasando lo que sabía sobre gliomas pediátricos. ¿Puede contar más sobre su caso? Las manos de Carmen se apretaron alrededor de su bolso, su compostura tambaleándose. Hemos visto especialistas en todo México y Estados Unidos desde su diagnóstico. La cirugía eliminó la mayor parte del tumor, pero estaba cerca de zonas críticas, así que no pudieron extirparlo todo. Ha recibido radiación, pero su memoria y concentración no son las mismas. Y es tan inteligente, pero lucha cada día. Gerardo asintió. Esos ojos reflejando tanto el amor de un abuelo como la precisión de un médico. Cuando escuchamos sobre su conferencia magistral, Dra. Morales insistía en asistir. Su técnica mínimamente invasiva, su enfoque en preservar la función cognitiva. Nos llamó la atención. Limos sus trabajos preliminares. Los resultados son excepcionales. Sofía sintió el peso de su esperanza, una prisión familiar de tantas familias a las que había orientado. La pregunta de Carmen en el avión sobre su investigación, su libreta, su presencia aquí, todo en callo. No era casualidad. Carmen había reconocido el nombre de Sofía, tal vez por el programa del Congreso, y vio una oportunidad para su nieta.
La ironia no paso desapercibida para Sofía. La mujer que había cuestionado su lugar en primera clase ahora buscaba su experiencia. Lo entiendo, dijo Sofía, eligiendo con cuidado sus palabras. Necesitar revisar el expediente médico completo de Sofía, resonancias magnéticas, evaluaciones cognitivas, informes quirúrgicos, antes de poder dar una opinión. Cada caso es único, especialmente con tumores en el tronco encefálico. Por supuesto, dijo Gerardo, su tono profesional pero cálido. No esperaremos menos. Pero si usted estuviera dispuesta a consultar, incluso solo para revisar su caso, significaría el mundo para nosotros. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz tensa por la emoción. Cuando me di cuenta de quién era usted en el vuelo, bueno, anoche busqué su trabajo. Su éxito con pacientes pediátricos no tiene comparación. Esperamos que su técnica pueda ser una opción para Sofía. Tal vez no ahora, pero en el futuro. Sofía los observó, su mente equilibrando compasión y cautela. Para ella quería confrontar el comportamiento de Carmen en el avión. Sus miradas despectivas. Su suposición de que Sofía no podía ser una cirujana. Pero su lado sanador dijo eso de lado. Esto no es trataba de orgullo ni de justa cuentas. Es trataba de una niña llamada Sofía, luchando por recuperar su vida. Estar encantada de revisar su caso, dijo finalmente, su voz firme. Pueden enviar sus expedientes a mi consultorio en Ciudad Juárez. El Dr. Marcos Vargas, el organizador del Congreso, puede daros mi información contacto. El alivio ese reflejo en el rostro de Carmen, sus hombres relajandos. Gracias, D.R.A. Morales, dijo su gratitud cruda. No sabe lo que esto significa para nosotros. Gerardo tomó la mano de su esposa, su sonrisa tenue pero genuina. Estaremos en el público para su conferencia. Estoy diciendo ver su técnica en detalle. Sofía sintió una mezcla de deber profesional y curiosidad despertandos. Espero compartirla. Conectimos después de la presentación para hablar de los siguientes pasos. Al levantarse para Carmen vaciló. Sus ojos encontrandos con los de Sofía. Sé que no. Empezamos bien en el vuelo. Comenzó, su voz vacilante. Sofía levantó una mano. No lista para una disculpa que pudiera parecer forzada. Centrémonos en Sofía por ahora. Dijo con suavidad pero con firmeza. Podemos hablar más tarde. Carmen asintió, aceptando el limite. Gerardo le dio a Sofía un asentimiento respetuoso. Gracias, D.R.A. Morales. Nos vemos mañana. Mientras se dirigen a la salida, Sofía los observó alejarse. La mano de Carmen descansando suavemente sobre el hombro de Gerardo. El auditorio se siente más grande ahora, su silencio amplificando sus pensamientos. Los pequeños dramas del vuelo, el prejuicio de Carmen, el conflicto en cabina, parecen triviales en comparación con esto. La vida de una niña estaba en juego, y el trabajo de Sofía podría ser la clave. Era un recordatorio de por qué seguía adelante a pesar de las dudas, las microagresiones, las horas interminables. Sana no se trataba solo de cirugía. Se trataba momentos como este, donde la esperanza se encontraba con la posibilidad. Alicia, la coordinadora de presentaciones, se acercó con su portapapeles en mano. D.R.A. Morales, la sesión de apertura comienza pronto. ¿Necesita algo antes de que terminemos? No, estoy lista, dijo Sofía, forzando una sonrisa. Gracias, Alicia. Mientras recogía sus cosas, Sofía sintió la energía del Congreso empujarla hacia adelante. La solicitud de los Valdez había añadido una nueva capa a su misión, un compromiso personal que hacía que su conferencia magistral se sintiera aún más urgente. Salió del auditorio, lista para reunirse con el Dr. Vargas para la revisión final.
Su me intruzando como revisaría el caso de la pequeña Sofía. Lo que fuera que viniera, estaba preparada para enfrentarlo. No solo como cirujana, sino como alguien que crea en las segundas oportunidades. El auditorio principal del Centro de Conventions en Monterrey vibraba con anticipación. Casi 1000 assistants, cirujanos, investigadores y estudiantes de medicina. Lenaban los asientos escalonados. SUS murmulos mezclandos con el suave zumbido del aire acondicionado. La diarrea. Sofía Morales estaba sentada en la primera fila junto a su mentor, el Dr. Marcos Vargas. Su traje panel en color carbon impecable a pesar del largo día. Su conferencia magistral para el Congreso Internacional de Neurocirugía estaba minutos de comenzar. La culminación de 15 años de investigación sobre una técnica mínimamente invasiva para tumores en el tronco encefálico pediátrico. Su corazón latía con fuerza, pero mantenía una expresión serena, repasando mínimamente sus líneas iniciales. Marcos se inclinó hacia ella, su cabello plateado captando la luz. La audiencia está eléctrica. Sofía, Daijo, su voz baja pero orgullosa. Se ha corrido la voz sobre tus resultados. Los residentes exigen apoderado de las últimas filas. Sofía sonrió. Sus nervios calmandos un poco. Eso es buenísimo. No, la mejor. Daijo Marcos, dando una palmada en el brazo. Estás a punto de cambiar el campo. A las 10:25 a.m., un asistente se acercó, enganchando el micrófono en la solapa de Sofía y guiándola entre bastidores. Desde el ala del escenario, podía ver a la audiencia masiva. Sus rostros una mezcla de curiosidad y expectativa. En la tercera fila, vio al Dr. Gerardo Valdez en su silla de ruedas, su mirada fija en el escenario. A su lado, Carmen Valdez estaba sentada con su cuaderno de cuero abierto, su pluma lista, su presencia, vinculada a la lucha de su nieta, añadía un peso personal a la misión de Sofía. Respiro hondo, centrandos. La voz del presidente del Congreso retumbó por los altavoces. Y es un gran placer presentar nuestra conferencista magistral, la DRA, Sofía Morales, director de Neurocirugía Pediátrica en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, la técnica mínimamente invasiva pionera de la DRA. Morales para los tumores en el tronco encefálico pediátrico ha mostrado resultados notables en la reducción del tiempo de recuperación y la preservación de la función cognitiva. Por favor, demos la bienvenida a la DRA, Sofía Morales. Un estruendoso aplauso acompañó a Sofía mientras caminaba hacia el podio. Sus pasos seguros a pesar de las mariposas en el estómago. Observo la sala, colegas, competidores y recién legados, todos unidos por un objetivo común. Mejores resultados para los pacientes. Este era su lugar, no defendiendo su asiento en primera clase ni explicando sus credentials, sino impulsando la ciencia a la que había dedicado su vida. Gracias. Comenzó, su voz clara y firme. Y es un honor compartir los resultados de nuestro estudio de 5 años sobre enfoques mínimamente invasivos para gliomas en el tronco encefálico pediátrico. Las pantallas dichas de ella se iluminaron con un modelo 3D del cerebro de un niño, el tumor resaltado en rojo. Durante 45 minutos, Sofía guió a la audiencia a través del desarrollo de la técnica, su metodología y sus resultados. Explicó cómo se redujo el tiempo de recuperación en un 60% y se minimizó el daño cognitivo, utilizando videos de cirugías exitosas y datos de los ensayos de su equipo. Las preguntas del público, complejas, incisivas, llegaron rápido, pero Sofía respondió con precisión, su confianza creciendo con cada respuesta. Al concluir, el auditorio estalló en una ovación de pie. El sonido envolviéndola como una ola. Sofía sonrió, su pecho hinchado de orgullo. Este era un momento que definía su carrera.
El tipo de reconocimiento que hacia que cada noche en velo y cada duda valer en la pena. Bajo del podio. Lo retiro on el microfono. Mientras sus colegas la rodeaban con felicitations y preguntas. La diare. Ana Salazar del Hospital General de Guadalajara fue una de las primeras. Sofía, eso fue brillante. Dijo, con los ojos brillantes. Tu demostración en video fue clarísima. Necesitamos hablar sobre capacitar a nuestro equipo en esta técnica. Gracias, Ana. Dijo Sofía, estrechando su mano. Me encantaría explorar una colaboración. Otros la siguieron. Cirujanos de Tokio, un investigador de Londres, incluso un grupo de residentes entusiastas preguntando sobre sus herramientas quirúrgicas. A través de todo, Sofía permaneció consciente de Carmen, y Gerardo esperando pacientemente al borde del escenario. Su presencia un ancla silenciosa. El Dr. Marcos Vargas se acercó, radiant. Espectacular, Sofía. Absolutamente espectacular. El video fue una obra maestra. Y tus respuestas manejando cada obstáculo. Has marcado el estándar. Las mejillas de Sofía se enrollan en su elogio, poco conveniendo de un mentor conocido por sus altas expectativas. Gracias, Marcos. Tu apoyo me trajo hasta aquí. Tonterías, dijo él, descartando su gratitud con un gesto. Esto fue todo tuyo. Ahora, veo que tienes admiradores esperando. Me aseguro de que el personal te traiga agua. Y te rescates ahí es necesario. Guino un ojo apretandos. A medida que la multitud se dispersaba, Sofía se acercó a los Valdez, quienes habían permanecido respetuosamente al margen. La expresión de Carmen era diferente ahora. Su habitual dureza reemplazada por un respeto atento. Los ojos de Gerardo brillaban con admiración profesional. Sus manos angelizadas en su regazo. Gracias por esperar, dijo Sofía. Su voz cálida pero profesional. ¿Qué le pareció la presentación, Dr. Valdez? La sonrisa de Gerardo fue tenue pero genuina. Innovation magistral, DRA. Morales. La manera en que ha adaptado el enfoque microendoscópico a los desafíos vasculares pediátricos es brillante. Su enfoque en preservar los tractos de sustancia blanca, mi trabajo sobre mapeo de tractos de cabo eso, pero usted lo ha lavado más ala. Sofía sintió una olida de orgullo en el elogio de una leyenda como Gerardo. Eso significa mucho viniendo de usted. Su investigación sentó las bases para la nuestra. Carmen, que había estado en silencio, habló. Su voz más suave de lo que Sofía jamás la había escuchado. Diré, Morales, yo le debo una disculpa. La franquicia tomó a Sofía por sorpresa. En el vuelo, hay suposiciones sobre usted que fueron erróneas. Injustas. No hay excusa. Sofía la observó, sorprendida por la honestidad cruda. Esperaba que Carmen evitara hablar de su comportamiento. Tal vez lo reinterpretara como un malentendido. Esto era diferente. Gracias, S.R. Valdez, dijo Sofía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo aprecio. Pero dijo en su momento, concentrémonos en Sofía ahora. Promete revisar su caso, y loher. Revisar sus expedientes esta noche, y podemos reunirnos mañana para discutir. El alivio se reflejó en el rostro de Carmen. Sus ojos brillaban. Gracias, dijo, con la voz entrecortada. Ella lo es todo para nosotros. Gerardo tomó la mano de su esposa, su expresión una mezcla de esperanza y gratitud. Trajimos sus expedientes médicos, dijo, señalando una memoria USB que Carmen sacó de su bolso. Resonancias recientes, evaluaciones cognitivas to do. Sofía tomó la memoria, SUSD2 rozando el plástico frío. Lo revisar esta noche después de la cena de la conferencia. Mañana fijaremos una hora para hablar de options.
Mientras intercambiaban datos de contacto, el auditorio comenzaba a vaciarse. El personal se preparaba para la siguiente sesión. Sofía sintió una tranquila determinación. La conferencia magistral había sido un triunfo, pero este momento ofrece esperanza a una familia, incluso una relacionada con un encuentro difícil. Es esencia igual de significativo. Las tensiones del vuelo, los prejuicios de Carmen. Todo parecía más pequeño ahora, eclipsado por la posibilidad de ayudar a una niña llamada Sofía Valdez. El comedor privado del Centro de Convenciones de Monterrey brillaba con una luz cálida. Su larga mesa dispuesta con manteles impecables y relucen cristalería. La diarrea. Sofía Morales se sentaba entre una docena de neurocirurgianos. El aerolino del tintinio de cubiertos y del enamado debate sobre robótica espinal. La cena de la conferencia, organizada por el Dr. Marcos Vargas, era una oportunidad para relajarse después de su triunfal conferencia magistral en el Congreso Internacional de Neurocirugía. El traje sastre de Sofía en ese esencia impecable, aunque su manivagaba hacia la memoria USB en su bolso, los expedientes médicos de Sofía Valdez, la nieta de 8 años de Carmen, y el Dr. Gerardo Valdez. Al otro lado de la mesa, la diarrea. Ana Salazar del Hospital General de Guadalajara alzó su copa de agua con gas. Por Sofía, Dijo, su voz cortando el murmullo. Tu ponencia marcó un estándar altísimo. Y estoy planeando un programa de capacitación Badu en tu técnica. El grupo murmuró en señal de acuerdo. Sus sonrisas cálidas. Sofía levantó su copa, con las mejillas encendidas. Gracias, Ana. Me alegra compartir algo que pueda ayudar a los pacientes. El brindis diario pasó a otros temas, pero Sofía sentía el brillo de la validación. Su enfoque mínimamente invasivo para los tumores del tronco encefálico pediátricos había despertado un entusiasmo real, y la oferta de colaboración de Ana era un sueño hecho realidad. Cuando legó el póster, un delicado flan con caramelo, Sofía se inclinó hacia Ana. Sobre ese programa de capacitación, dijo, me encantaría enviar a algunos de mis fellows a Guadalajara. El entrenamiento cruzado podría acelerar la adopción. Ana asintió, con los ojos brillantes. Agendemos una llamada la próxima semana. Lo haremos realidad. La conversación fluyó hacia la logística, los cronogramas y los objetivos compartidos. El tipo de planificación que hacía sentir viva Sofía. Para cuando se sirvió el café, ya había intercambiado datos de contacto con otros 3 cirujanos interesados en explorar su técnica. A las 9:30 p.m., la cena concluyó y Sofía se despidió, con su bolso más pesado por el peso de la memoria USB. Regresó a su habitación hotel, un santuario tranquilo con vista al centelleante horizonte de Monterrey. Se quitó los tacones, se puso unos leggings cómodos y un sudor suave. Luego se hundió en la cama con su laptop. Antes de sumergirse en el trabajo, necesitaba conectarse con alguien que la aterrizara. Abrió su teléfono y llamó por FaceTime a su hija, Zoe, una estudiante de segundo año de biología en Ciudad de México. La pantalla se iluminó con la sonrisa familiar de Zoe. Su dormitorio lleno de libros y un cajón en forma de tiburón. Una referencia a su obsesión de la infancia. Mamá, exclamó Zoe, con voz brillante. ¿Cómo fue la ponencia? Cuéntamelo todo. Sofía rió, diciendo que ese derechara la atención del día. Fue mejor de lo que esperaba, mi amor. Ovación de pie, muchas preguntas, incluso algunas propuestas de colaboración. Tu mamá no la arruinó. ¿Cómo es pudieras? Bromeó Zoe, poniendo los ojos en blanco. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Usaste el traje oscuro? Te ves imparable con él. Por supuesto, dijo Sofía, sonriendo. Tenía que canalizar mi mujer poderosa interior. Hizo una pausa, suavizando el tono.
Y2. Como vie la preparation para ese examen de genética? Zoe Gimio, de jandos care en la cama. Este brutal, pero sobrevivo. Tus viejos consejos de estudio me están salvando. Apunis codificados por colores al rescate. Se incorporo un poco, con expresión curiosa. ¿Algún drama en la conferencia? Siempre tienes las mejores historias. Sofía dudó un momento. Luego compartió una versión resumida del vuelo. Los comentarios mordaces de Carmen. El conflicto en la cabina principal y el giro inesperado con los Valdez. ¿Y esa mujer que actuó como esa no pertenecer a primera clase? Resulta que esta casada con una leyenda de la neurocirugía. Y su nieta necesita mi ayuda. Estoy revisando sus expedientes esta noche. Los ojos de Zoe se agrandaron. ¡Qué loco, mamá! Estás ahí cambiando vidas y enfrentando prejuicios. La abuela diría que está siguiendo su camino, gracias a prisión. A Sofía se le apretó la garganta al mencionar a su madre, una enferma que había enfrentado su propia cuota de prejuicio. La abuela habría tenido unas cuantas palabras fuertes para Carmen Valdez. Dijo con una risa suave. Pero tienes razón. Se trata del trabajo, no del ruido. Después de prometer que la María al terminar la conferencia, Sofía finalizó la llamada con el corazón lino. El orgullo de Zoe era un recordatorio de por qué se esforzaba tanto, no solo por sus pacientes, sino por el futuro que quería para su hija. Con una taza de té recién hecho con la tetera del cuarto, abrió su laptop y conectó la memoria USB. Los expedientes médicos de Sofía Valdez S. Cargren, una densa colección de resonancias magnéticas, informed quirúrgicos y evaluaciones cognitivas. El glioma en el tronco encefálico de la niña de 8 años había sido parcialmente resecado 2 años antes, seguido por radiación. La ubicación del tumor, peligrosamente cercana a vías neuronales críticas, había limitado el alcance de la cirugía, dejando un crecimiento residual. Los ojos de Sofía escanearon la resonancia más reciente, mapeando la anatomía. El tumor estaba estable pero presionaba áreas vinculadas a la memoria y la atención, lo que explicaba las dificultades de la niña. Las evaluaciones cognitivas pintaban un cuadro conmovedor. Sofía Valdez era inteligente, con fuertes habilidades verbales, pero su memoria a corto plazo estaba rezagada y su concentración era inconsistente. Las notas de su neurólogo mencionaban frustración en la escuela, a pesar de su amor por el aprendizaje. Sofía se detuvo en un detalle de la historia familiar. Carmen y Gerardo eran sus tutores principales, y que sus padres viajaban con frecuencia por trabajo. El peso de sus esperanzas es esencia ahora más intenso. Mientras el reloj pasaba de la medianoche, Sofía revisó los datos de su propia técnica, comparándolos con el caso. Su enfoque, que utilizaba herramientas microendoscópicas para atacar los tumores mientras preservaba los tractos de sustancia blanca, podría abordar el crecimiento residual. Una cirugía de revisión era posible, aunque arriesgada. Cualquier procedimiento cerca del tronco encefálico implicaba riesgos elevados. Aún así, los resultados de sus ensayos eran prometedores, con un 85% de los pacientes mostrando mejoras cognitivas después de la cirugía. Sofía se recostó, frotándose los ojos. El caso era complejo, pero no sin esperanza. Si los Valdez aceptaban realizar más pruebas, podría traer un plan quirúrgico, posiblemente coordinando con un equipo en Monterrey para el seguimiento. La idea de ayudar a una niña a recuperar su potencial es sencilla como una victoria silenciosa, un contrapunto a las tensiones del vuelo. Cerró su laptop, la habitación en silencio salvo por el zumbido de la ciudad afuera. Mañana reuniría con los Valdez y su nieta, convirtiendo los expedientes en una persona real. Por ahora, sencilla cautelosamente optimista, su precisión de cirujana atemperada por la esperanza de madre. Al quedarse dormida, el último pensamiento de Sofía fue sobre las palabras de Zoe, gracias a prisión.
Ese era el camino que seguiría, por ella misma, por sus pacientes y por una niña llamada Sofía. El sol de media mañana entraba a raudales por las ventanas del piso al techo del Café del Centro Conventions en Monterrey, banando con luz cálida las mesas elegantes y los asistentes que iban y venían. La diarrea. Sofía Morales estaba sentada en una mesa de esquina, con una taza de café oscuro gimiendo junto a su laptop. Su blazer endolado estaba cuidadosamente colgado en el respaldo de la silla, y su blusa color crema contrastaba suavemente con la energía vibrante de la conferencia. Después de una sesión matutina sobre imaginación neuro, estaba lista para encontrarse con Carmen, y el Dr. Gerardo Valdez, y con su nieta, Sofía Valdez, la niña de 8 años cuyos expedientes médicos la habían mantenido despierta hasta pasada la medianoche. El café bullía con cirujanos intercambiando notas, y estudiantes aferrados a sus programas del Congreso. Sofía miró su reloj. 10:45 a.m. Los Valdez llegarían en cualquier momento. Abrió su laptop y repasó sus notas del análisis de noche sobre el caso de Sofía Valdez. El glioma en el tronco encefálico de la niña estaba estable pero presionaba áreas críticas, causando problemas de memoria y atención. Una cirugía de revisión usando la técnica mínimamente invasiva de Sofía era posible, aunque arriesgada. Sencha una esperanza cautelosa, moderada por la necesidad de precisión de toda cirujana. Un destello de color llamó su atención. Una niña pequeña con un vestido azul brillante, su cabello oscuro recogido con una billet en forma de tiburón, saltando hacia la mesa. A su lado, Carmen Valdez caminaba con una postura más suave que en el vuelo, su atuendo de destino fue más discreto. El Dr. Gerardo Valdez seguía en su silla de ruedas, su expresión cálida pero enfocada. La niña, claramente Sofía Valdez, lavaba un tiburón de peluche bajo el brazo, sus ojos brillando de curiosidad. Diarrea, Morales, dijo Carmen, su voz cálida pero nerviosa al llegar a la mesa. Gracias por recibirnos. Esta es nuestra nieta Sofía. Sofía se levantó, sonriendo a la niña. Hola, Sofía. Me encanta tu habilidad de tiburón. Eres experta en tiburones. El rostro de la niña se iluminó, su timidez desapareciendo. Sí, mi favorito es el martillo. Tienen los ojos a los lados, así que ven to do. Levantó su tiburón de peluche, agitándolo para enfatizar. Este es martillo. Él también es un martillo. Martillo es genial, dijo Sofía, agachando su nivel. Apuesto a que es buenísimo para encontrar bocadillos en el café. La niña rió, abrazando con fuerza martillo. Gerardo soltó una risa suave. Habla de tiburones desde que tenía 4 años. Dijo, su voz cargada de afecto. Diré, Morales, gracias por hacer tiempo. Por supuesto, dijo Sofía, poniéndose de pie y señalando las sillas. Por favor, si intense. ¿Puedo ofreceros algo de tomar? ¿Café yugo? Quiero un yugo, exclamó la pequeña Sofía, acomodándose junto a Carmen. De naranja, por favor. Yo me encargo, dijo Carmen, señalando a un mesero. Pidió yugo de naranja para su nieta y café para ella y Gerardo. Sus movimientos eficientes pero más suaves que la agudiza con derecho que Sofía había visto en el avión. Mientras esperaban, Sofía entabló una conversación juguetona con la niña. Entonces, Sofía, ¿los tiburones martillo alguna vez olvidan dónde estacionaron sus aletas? Preguntó, deslizando solamente una prueba neurológica. La niña inclinó la cabeza, pensando con esfuerzo. Tal vez a veces, dijo lentamente, pero siempre encuentran el camino de regreso. Su vacilación, breve pero notable, confirmó los desafíos de memoria en sus registros. Aún así, su vivacidad brillaba, su entusiasmo intacto. Cuando llegaron las bebidas, Carmen tomó la mano de Sofía, guiándola para que bebiera con cuidado.
Cinderames, mi amor, dijo con su avidad. La tenura en su voz conmovió a Sofía. Esta era una abuela, no solo la mujer que había reganado al personal de la aerolínea. Pasando a los asuntos importantes, Sofía S. dirigió a Carmen y Gerardo. Revise los registros de Sofía Noche. Comenzo con un tono profesional pero cálido. Su tumor es estable. Lo cual es bueno, pero su ubicación está causando problemas cognitivos, como los problemas de memoria y concentración que mencionaron. Mi técnica podría potencialmente eliminar más del crecimiento residual mientras preserva el tejido sano, pero es un procedimiento complejo con riesgos. Gerardo Asensio, su mente cirujano activa. ¿Cuál es el perfil de riesgo comparado con los enfoques estándar? Mayor riesgo a corto plazo debido a la sensibilidad del tronco encefálico. Dijo Sofía con honestidad. Pero mis estudios muestran una tasa del 85% de mejora cognitiva después de la cirugía versus un 60% con métodos tradicionales. Necesitaremos imágenes actualizadas y una evaluación neurocognitiva completa para confirmar SIES candidata. Los ojos de Carmen brillaron. Su mano descansando sobre el hombro de la pequeña Sofía. Y así funciona. Podría volver a ser la misma, la niña que memorizaba todas las especies de barones. Sofía suavizó su voz, equilibrando esperanza con realismo. Podría mejorar significativamente su memoria y concentración. Sí, pero cada caso es único. Quería monitorearla de cerca, probablemente aquí, en Monterrey con un equipo local. Gerardo intercambió una mirada con Carmen. Su esperanza atenuada por años de batallas médicas. Confiamos en su juicio. D.R.A. Morales, dijo. ¿Cuál es el siguiente paso? Envíen sus imágenes más recientes y programen una consulta en mi clínica en Ciudad Juárez, dijo Sofía. Coordinar con el Dr. Vargas para referencias a un equipo en Monterrey. Trazaremos un plan juntos. Mientras discusión la logística, ese acerca una mujer de unos 30 años. Su parecido con la pequeña Sofía evidente en sus ojos oscuros. Abuelo, dijo, vengo a recoger Sofía. Su cita de juegos empieza pronto. Carmen la presentó. Esta es nuestra hija, Elena, la mamá de Sofía. Elena sonrió cálidamente, agradeciendo a Sofía por su tiempo. Tomó la mano de Sofía. La niña agitó a martillo mientras iban, permitiendo cantar a Sofía sobre los tiburones balan a la próxima vez. Con la niña ausente, el ambiente cambió. Carmen se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. D.R.A. Morales, necesito decorar algo. En el vuelo fui terrible. La juzgué sin conocerla. Why me avergüenza? Usted lo está dando esperanza en nuestra nieta. Yo la trato como si no perteneciera. Lo siento mucho. Sofía sostuvo su mirada, la sinceridad innegable. El sentido de derecho de Carmen no había desaparecido, pero esta disculpa es esencial, nacida de la reflexión y la gratitud. Gracias. Seré Valdez, dijo Sofía con voz firme. No fue el mejor comienzo, pero aprecio su honestidad. Seguimos adelante por Sofía. Carmen Asensio, el alivio suavizando sus rasgos. Gerardo lo apretó la mano, sus ojos transmitiendo gratitud. Lo enviaremos esos registros para el lunes, dijo. Gracias, D.R.A. Morales. Al despedirse, Sofía tomó un sorbo de su café, el Caroline clava. Conocer la pequeña Sofía había transformado el caso de dados a una niña vibrante con una obsesión por los tiburones. La disculpa de Carmen, aunque tardía, será un capítulo de tensión, permitiendo a Sofía concentrarse en lo que importaba. Ayudar a una niña a recuperar su futuro. La energía del Congreso latía a su alrededor, pero este momento tranquilo de conexión es esencial como una victoria propia. Un recordatorio de que la sanación había más allá del quirófano.
El centro de conventions en Monterrey vibraba con la energía del segundo día del Congreso Internacional de Neurocirugía. La DRA. Sofía Morales navegaba los pasillos linos de gente, con su gafita conferencista, seguido a su blazer, y un programa del Congreso bajo el brazo. La reunión matutina con la pequeña Sofía Valdez y sus abuelos, Carmen y el Dr. Gerardo Valdez, permanecia en su met, una niña brillante con una obsesión por los tiburones, cargando con el peso de un tumor cerebral complejo. La promesa de Sofía de revisar su caso es esencia como un voto silencioso, uno que levaría más ala del Congreso. Su tar estaba llena de decisions, comenzando con un panel sobre regeneración neural, a la 1 p.m. se deslizo, en el auditorio justo cuando el moderator presentaba a los ponentes. Para su sorpresa, uno de ellos era Ricardo, el padre que había conocido en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Su semblante cansado reemplazado por una confianza enfocada. Su gafit decía Dr. Ricardo Pena, especialista en regeneración neural, Universidad Autónoma de Nuevo León. Sofía sonrió para sí misma. El intercambio cansado en el aeropuerto con su hija, Emilia, no había dado indicios de su experiencia. La presentación de Ricardo fue convincente, detallando un nuevo biomaterial que aceleraba la reparación nerviosa en modelos animales. Sus diapositivas eran precisas, su exposición clara, y la audiencia se inclinaba hacia adelante, tomando notas. Sofía vio paralelismos con su propio trabajo. Preserva la función neural era una meta compartida, ya fuera en cirugía o en regeneración. Cuando comenzó la sesión de preguntas, levantó la mano, preguntando sobre el potencial del biomaterial en casos pediátricos. Los ojos de Ricardo se iluminaron con reconocimiento, y respondió con atención, citando ensayos inicios prometedores. Después de la sesión, Sofía se acercó a él en el podio, donde empacaba su laptop. Dr. Pena, dijo, extendiendo una mano. Su trabajo es fascinante. No sabía que era investigador cuando nos conocimos en el aeropuerto. Ricardo soltó una risa, estrechando su mano. Dra. Morales, que gusto verla. Sí, ese día estaba hecho un desastre. Viajar con Emilia nunca es fácil. Su conferencia magistral fue increíble, por cierto. Todos están hablando de ella. Gracias, dijo Sofía, con una sonrisa cálida. Su biomaterial podría complementar mi técnica quirúrgica, especialmente en niños recuperando de resecciones tumorales. ¿Estaría abierto una colaboración? Las cejas de Ricardo se alzaron, claramente intrigado. Me encantaría explorar eso. Intercambiamos contactos. Estoy en Monterrey, así que no estamos lejos de su base en Ciudad Juárez. Intercambiaron tarjetas. Y Ricardo dudó un momento, su tono suavizando. Quería agradecer otra vez por ofrecer su asiento en el vuelo. Emilia aún se está adaptando a la idea de visitar a su mamá, pero su amabilidad marcó la diferencia. Cuando sí, dijo Sofía, con voz suave, tiene suerte de tenerla. Ricardo asintió, con un destello de gratitud en los ojos, antes de separarse para la siguiente sesión. El día se distribuyó en más charlas, estimulación cerebral profunda, diagnósticos asistidos por IA, cada una reforzando el sentido de propósito de Sofía. Y en la noche, el Congreso culminó con una recepción en el gran atrio del centro, donde luces cadena titulaban sobre mesas repletas de tapas y vino. Sofía, en un elegante vestido azul marino, conversaba con colegas, su café reemplazado por un vaso de agua con gas. La Dra. Ana Salazar se lo unió, proponiendo una subvención conjunta de investigación, su conversación fluyendo con naturalidad. Mientras Sofía tomaba un plato de empanadas, una voz familiar cortó el murmullo de la multitud. Dra. Morales vio que un perfil lo salado. Se giró para encontrar Miguel Torres,
El sobrecargo del vuelo Aero Mexico 472, ahora con un blazer elegante en lugar del uniforme. Su cabello entrecano estaba peinado con esmero. YSUS ojos ambos ese arrugaban con una sonrisa. Miguel! Dijo Sofía, genuinamente sorprendida. ¿Qué haces aquí? El sonrió, con una copa de vino tinto en la mano. No soy solo en sobrecargo. Soy consultor en seguridad aeromédica. Protocolos para emergencias en vuelo. Entrenamiento de la tripulación. El Congreso me invitó a presentar sobre evacuaciones médicas. Las cejas de Sofía se alzaron, impresionadas. Estás lleno de sorpresas. Escuch para un panel de seguridad. ¿Era el tuyo? Culpable, dijo Miguel con tono ligero. Pero tu conferencia, magistral. Esa es la charla del evento. Cirugías mínimamente invasivas y que cambian vidas. Estás diciendo, Juela. El río, restando importancia, al completo. El centro de convenciones en Monterrey vibraba con la energía del segundo día del Congreso Internacional de Neurocirugía. La diarrea. Sofía Morales recorre los pasillos abarrotados, con su gafete de ponenciero al blazer, y un programa del Congreso bajo el brazo. La reunión de la mañana con la pequeña Sofía Valdez y sus abuelos, Carmen y el Dr. Gerardo Valdez, seguía presente en su met. Una niña brillante con una obsesión por los tiburones, cargando el peso de un tumor cerebral complejo. La promesa de Sofía de revisar su caso es esencia como un voto silencioso, uno que la vería más allá del Congreso. Su tar estaba repleta de decisiones, comenzando con un panel sobre regeneración neural. A la 1 p.m. se deslizó dentro del auditorio justo cuando el moderator presentaba a los ponentes. Para su sorpresa, uno de ellos era Ricardo, el padre que había conocido en el aeropuerto de Ciudad Juárez, cuyo semblante cansado había sido reemplazado por una confianza enfocada. Su gafete decía Dr. Ricardo Pena, especialista en regeneración neural, Universidad Autónoma de Nuevo León. Sofía sonrió para sí misma. El intercambio agotado en el aeropuerto con su hija, Emilia, no había dejado entrever su experiencia. La presentación de Ricardo fue convincente, detallando un nuevo biomaterial que aceleraba la reparación en nervios en modelos animales. Sus diapositivas eran precisas, su exposición clara, y el público se inclinaba hacia adelante, tomando notas. Sofía vio paralelismos con su propio trabajo. Preserva la función neural era una meta compartida, y fuera en cirugía o en regeneración. Cuando comenzó la ronda de preguntas, levantó la mano, preguntando sobre el potencial del biomaterial en casos pediátricos. Los ojos de Ricardo se iluminaron con reconocimiento y respondió con atención, citando ensayos preliminares prometedores. Después de la sesión, Sofía se acercó a él en el podio, donde estaba empacando su laptop. Dr. Pena dijo, extendiendo la mano, su trabajo es fascinante. No me di cuenta de que era investigador cuando nos conocimos en el aeropuerto. Ricardo se rió, estrechando su mano. Diré, Morales, que gusto verla. Sí, ese día estaba hecho un lío. Viajar con Emilia nunca es sencillo. Por cierto, su conferencia magistral fue increíble. Todos están hablando de ella. Gracias, dijo Sofía, con una sonrisa cálida. Su biomaterial podría complementar mi técnica quirúrgica, especialmente para niños que se recuperan de resecciones tumorales. ¿Estaría abierto a una colaboración? Las cejas de Ricardo se alzaron, claramente intrigado. Me encantaría explorar eso. Intercambiamos contactos. Estoy en Monterrey, así que no estamos lejos de su base en Ciudad Juárez. Intercambiaron tarjetas. Y Ricardo dudó un momento, con un tono más suave. Quería agradecer nuevamente por ofrecer su asiento en el vuelo. Emilia, on SES acostumbrando a la idea de visitar a su mamá, pero su amabilidad marcó la diferencia. Cuando sí, dijo Sofía, con voz suave.
tien suerte de tenerla. Ricardo Asensio, con un destello de gratitud en los ojos, antes de separar para la siguiente sesión. El día ese desdibijo entre más charlas. Estimulación cerebral profunda, diagnósticos asistidos por IA. Cada una reforzando el sentido de propósito de Sofía. Y por la noche, el congreso culminó con una recepción en el gran atrio del centro, donde luces y cadena titilaban sobre mesas repletas de tapas y vino. Sofía, en un elegante vestido azul marino, conversaba con colegas. Su café reemplazado por un vaso de agua con gas. La diare. Ana Salazar se unió a ella, proponiendo una subvención conjunta de investigación. Su conversación fluyendo con naturalidad. Mientras Sofía tomaba un plato de empanadas, una voz familiar cortó el murmullo de la multitud. Diare. Morales, vio que prefiere lo salado. Se Jairo y encontró Miguel Torres, el sobrecargo del vuelo Aeroméxico 472, ahora en un elegante blazer, en lugar de su uniforme. Su cabello entrecano estaba cuidadosamente peinado, y sus ojos amables se arrugaban con una sonrisa. Miguel, dijo Sofía, genuinamente sorprendida. ¿Qué haces aquí? Él sonrió, con una copa de vino tinto en la mano. No soy solo en sobrecargo. Soy consultor en seguridad aeromédica. Protocolos para emergencias en vuelo. Capacitación de la tripulación. El Congreso me invitó a presentar sobre evacuaciones médicas. Las cejas de Sofía se alzaron, impresionadas. Estás lleno de sorpresas. Escuch parte un panel de seguridad. ¿Era el tuyo? Culpable, dijo Miguel con tono ligero. Pero su conferencia magistral, es la charla del evento. Minimamente invasiva y transformadora, estás dejando huella. Ella río, restando importancia al completo. Solo intento ayudar a niños como los que. Una voz familiar interrumpió su concentración. Diré, Morales, Hugo de Naranja para empezar. Miguel Torres, el jeep de azafata de su vuelo de ida. Estaba en el pasillo. Su cabello canoso y bien arreglado bajo las luces de la cabina. Sus ojos amables se arrugaron con reconocimiento, con una bandeja de bebidas equilibrada en sus manos. Sofía rió suavemente, encantada por la coincidencia. Miguel, estás en todos lados. Sí, Hugo de Naranja, por favor. Él lo entregó el vaso, su sonrisa cálida. Salicite esta ruta cuando tu nombre en el manifiesto. No podía perder la oportunidad de servir nuevamente a la estrella de la conferencia. Su tono era genuino pero sincero. Escuch que tu conferencia fue un cambio radical. Gracias, dijo Sofía, ciñendo calor en sus mejillas. Tu charla sobre seguridad aeromédica también, cosa reviewlo. Ahora estoy pensando en nuestra conversación en la recepción. Miguel se rió, moviéndose al siguiente pasajero. Hablaremos más en el próximo vuelo. Buen viaje, diré. Morales. Mientras el avión rodaba por la pista, Sofía miraba hacia la pista de aterrizaje, el horizonte de la ciudad desvaneciendo a lo lejos. La conferencia había sido más que un triunfo profesional. Conocer la pequeña Sofía Valdez había conectado su trabajo con la vida real de una niña que amaba los tiburones martillo y merecía un futuro. La disculpa de Carmen, cruda y inesperada, había cerrado un capítulo doloroso, demostrando que las personas podían cambiar cuando se enfrentaban a sus propios defectos. La investigación sobre regeneración neural de Ricardo abrió puertas a la colaboración, una oportunidad para combinar sus experiencias para niños como Sofía. Y Miguel, con su rol dual en los cielos y en la seguridad médica, era un recordatorio de que los aliados podían aparecer en los lugares más improbables. El avión despegó, la ascensión fue suave. Sofía tomó un sorbo de su jugo de naranja. Sus pensamientos se deslizban hacia su hija, Zoe,
Que estaría esperando un resumen por FaceTime. El orgullo de Zoe por la conferencia. Su invocación de la sabiduría de la abuela. Gracia bao prisión. Había acompañado Sofía a lo largo de los desafíos del viaje. Esas palabras resonaban ahora. Un hilo guía a través del ruido de los prejuicios. El peso de la responsabilidad. Y la alegría de la conexión. A mitad de vuelo. Miguel pasó revisando a los pasajeros. Se detuvo en la fila de Sofía, bajando la voz. Quería decir, tu ofrecimiento de cambio de asiento en el vuelo de ida. Eso me quedó grabado. No muchos lo harían. Sofía es encogió de hombres. Su sonrisa suave. Y es solo lo que haces cuando ves a alguien luchando. Tú lo sabrías. Manejas un avión lleno de elos. El río. Asiento. Punto justo. Si alguna vez necesitas un favor en un vuelo de Aeroméxico, lo tienes. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Ciudad Juárez, Sofía reflexionó sobre los efectos secundarios del viaje. La hostilidad inicial de Carmen había llevado a la esperanza de una niña. El agotamiento de Ricardo había revelado a un brillante investigador. El profesionalismo de Miguel había descubierto una pasión compartida por salvar vidas. Cada encuentro, por pequeño que fuera, había moldeado su camino, recordando que la sanación no solo era quirúrgica, era humana, desordenada, interconectada. El avión aterrizó. Las luces de la cabina se iluminaron. Sofía recogió sus cosas. Su corazón lino. Regresaría a su clínica, a su hija, a su vida, llevando consigo los éxitos de la conferencia, y la promesa de ayudar a Sofía Valdez. Los desafíos del viaje, microagresiones, tensions familiares, riesgos médicos, eran hilos en una historia más grande, una de resistencia y posibilidad. Al entrar al puente de embarque, el aire fresco de Ciudad Juárez la saludó, un nuevo comienzo esperando. En la terminal, vio a una familia reunirse, sus risas resonando. Lo recordó a Zoe, a la pequeña Sofía, a las vidas por las que luchaba. El viaje había sido un recorrido de más de kilómetros. Fue una lección de cómo los encuentros casuales podían entrelazarse en algo profundo, algo duradero. Sofía caminó hacia la zona de reclamo de equipage, lista para el trabajo que lo esperaba, sabiendo que cada paso, cada conexión importaba. Muchísimas gracias por acompañarme en el viaje de la DRA. Sofía Morales, a través de esta historia. Espero que hayas disfrutado del relato de resistencia, compasión y conexiones inesperadas tanto como yo disfruto compartirlo. Si te gustó esta narrativa, por favor dale a me gusta, compartelo con amigos y consider suscribir para más historias que comen en corazón, esperanza y conexión humana. Tu apoyo significa el mundo, y me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito? Seguimos con la conversación.